Hi guys again, and we're back. And hi dear followers, dear teachers, dear colleagues, and really happy, as I was saying a while ago, to tackle the section number 2. Come on. And in this section we are going to revise, and first of all we are going to see the 6 main characteristics of modals, meaning how modals behave in grammar. Mr. SANE, come on, can you tell us about these different characteristics? Yeah, it is very important to know what modals look like. Okay, what modal looks like. And modals, the first characteristic is here. The modals do not have all tenses, so we cannot put them in all tenses. We can say they will come, we can say they will stop, we can say they are moving, but we cannot say they will can. We cannot say they have must. We cannot say they are mighty. So what that means, that modals do not have all tenses. Come on. Ici, comme vous le voyez, la première caractéristique de modo, c'est que le modo, on ne conjugue pas à tous les temps. On peut dire they will come, they have stopped, they are moving. Mais will can, c'est pas possible. Have must, pour conjuguer le present perfect de must, c'est pas possible. Are mighting, pour conjuguer might au present continuous, c'est impossible. Donc, première caractéristique, sachez que les modos, on ne peut pas les conjuguer à tous les temps. Et n'oubliez pas, parce que dans les questions, on y reviendra. And next, Mr. Okay, so characteristic number 2, modals do not need other auxiliaries. Meaning what? Meaning, we can say they don't come. We can say they have stopped. We can say too, do you understand? But we cannot say they don't can. We cannot also say, do you should. We cannot say also they are my thing. So modals do not need other auxiliaries. They can function by themselves. Caractéristique number 2, les modos n'ont pas besoin d'autres auxiliaires pour se conjuguer. Ici, pour conjuguer le verbe come au présent à la forme négative, on est obligé d'emprunter do. Don't come, don't like, don't go. Au passé, didn't come, didn't like, didn't go, doesn't come. Pour conjuguer à la forme interrogative, on a besoin de do. Do you understand? Do they like? Have they won? Donc, les modos n'ont pas besoin d'autres auxiliaires pour se conjuguer. On ne dit pas don't can, on dira cannot. Et Mr. SANE, cannot n'a pas... Connaître, on dit cannot. Mais en un seul mot. Ce n'est pas comme did plus loin, not come. Ce n'est pas comme may plus loin, not. Ici, c'est cannot. En un seul mot, parce que can plus loin, not, c'est impossible. Ou bien tu dis can avec l'apostrophe T. Donc, can en 2 mots, c'est impossible, ça n'existe pas. On ne dit pas can not, on dit cannot. En un seul mot, C-A-2-N-O-T. It's okay? Should aussi, à la forme négative, à la forme interrogative, on ne dira pas do you should, on dira should you seulement. Should n'a pas besoin de do. Should you. Ok? They are mighting à la forme au présent continu, c'est pas possible. Ok, might n'a pas besoin de be pour se conjuguer. Il se conjugue seul. Voilà. Justement. Donc, d'habitude, comme je dis à mes élèves, donc do, c'est le verbe le plus présent en anglais. Donc, c'est le verbe qu'on utilise pour mettre une phrase à la forme négative, mais également c'est le verbe qu'on utilise pour mettre une phrase à la forme interrogative. Et c'est un verbe assez présent. Donc, moi, de façon très taquine, je dis à mes élèves que do, mom suukar la, ku ko bañ doo ndekki. Mais lorsque je fais également la notion portant sur les modaux, je leur dis que do moom kenn rek moo ko mën a bañ. Voilà, muy modal si. ndax modal si ñoom ay lem lañ. Voilà, te dama leen wax ku am lem loo doyee suukar. Donc do lu mu important. waaye modal si xooluñu ko sax faalewuñu ko. Donc les modaux n'ont pas besoin d'autres auxiliaires pour se conjuguer, que ce soit la forme ou bien le temps, ils n'ont pas besoin des auxiliaires, ils se conjuguent seuls. Justement, ouais. Cannot, can you. Justement. Okay, in number 3? Number 3, no S at the
third person of singular. What that means, we can say she speaks English, Mr. Drama likes football, but we cannot say she can't speak English. We cannot say to Mr. Drama may invite us, because when it is possible for the simple verbs to use s at the end of the third person of singular, this case is not possible for the modals. When it comes to the modal, you just use them alone. We can say she can speak, but we cannot say she No can. S. No s at the end. Les modaux, comme vous le voyez ici sur l'écran, les verbes ont besoin de S pour la conjugaison du présent à la troisième personne du singulier. On met S, sauf pour les modaux ne prennent pas S. Il faut le savoir tout de suite, c'est important. Next, Mr. Characteristic number 4. Modals do not have full infinitive form, so we cannot put them. For example, they cannot use to. We can say to speak, we can say to run, we cannot say to can, we can not to say to may. Okay, what that mean is that to speak, which is a simple verb, can be how can I say, can be preceded by to, because it is a very because it is a simple verb. But for the modals, they don't take to. They can move along, they can go along. Can follow Canada. Donc ici, les modaux, contrairement aux verbes ordinaires, ils n'ont pas besoin de tout. Pour l'infinitif, les verbes simples ont une forme de base et une forme complète. Les modaux n'ont pas la forme complète, donc on ne dit pas to can, on ne dit pas to must. On dit seulement can, must, may, might, should, or to. The next one is characteristic number 5. Modals do not have any ing form, so we cannot put them in ing form. We can say speaking, we can say running, we can say shouting, everything, but we cannot say canning. We cannot say musting. Donc les modaux n'ont pas de forme ing. Contrairement aux verbes ordinaires en anglais, running, speaking, dealing, eating, sleeping, canning, musting, shoulding, c'est impossible. Ne jouez pas avec ça. Impossible, right? Okay, and the last characteristic, but not least, and the last, modals are followed by the base form. always. Always followed by the base form. And this is a very important rule to keep in mind. I can speak Chinese. I may run today. It may run today. I cannot run, but it may run today. But we cannot say I can to speak. You can say I may running today. It may running today. Donc les modaux sont toujours suivis de l'infinitif sans tout. It may rain. Jamais to rain ou bien raining ou bien rained. À chaque fois, le verbe qui suit le modal, il se met à l'infinitif sans tout. Ça veut dire que vous avez seulement enlevé le tout. Ne mettez pas S, ne mettez pas ing form, ne mettez pas ed. C'est le base form. This Right? Yeah. Can you comment on this picture, Mr.? Yeah, very interesting image, very inspiring image. Here we can see a man teaching in the on a farm. So which means that agriculture is very important, and for that you need to seek knowledge. And here we have a beautiful lady, teaching in the middle of in the middle of the battle. We are not obliged to have all the conditions, 4 walls, electricity, sure. blackboard. No, Blackboard. In a very complicated situation, we can think about learning. Even when we are in a battle. Keep learning. Keep learning. So education is something. Even if you may have to go to China, go and come back for knowledge. Go to seek knowledge and then come back. All right? Okay. The president must a speech. The president must made a speech. The president must make a speech. And D, the president must
to make a speech, Mr. Yeah, this is kind of like multiple choice. You know, you have to choose between this proposition. Okay. So this proposal. Sorry. Proposals, yeah. Yeah, the president must make a speech. You know, It is C, the right one. the right one. C. Okay. Okay. Because we cannot say must only has no meaning. And we cannot say must plus past participle. Must plus full infinitive is impossible. As we said in characteristic number 6, Yeah. modals are always followed by the base form of the infinitive of the verb. So must make. Number 32. Can you translate it before? Come on, before I move. Yeah. En français, le président doit faire un discours. Doit faire un discours. Donc pourquoi A c'est pas bon? On ne peut pas dire le président doit un discours, c'est pas impossible. C'est pas possible parce que doit seulement n'a pas de sens. Doit faire, doit venir, doit créer, doit reporter, doit partir, doit entendre, doit écouter, mais doit seulement ça n'a pas de sens. Donc A c'est éliminé. B on élimine pourquoi? Parce que must n'est pas suivi de participe passé. On va éliminer aussi D parce que must n'est pas suivi de l'infinitif complet. Must est suivi de l'infinitif, la base verbale, ok, de make, must make. Very good. Number 32. It may rain tomorrow. It may rain. Wow. Tomorrow. It may rain tomorrow. D. It may rain tomorrow. The same characteristic, the same rules here also. If you don't forget them, remember that may is a modal and is always followed by base form. Come on, mister. The right answer here is... So the right answer here is it may rain tomorrow. Good. Good. Donc, il se pourrait qu'il pleuve demain. Yeah. Yes. Mën na am mu taw suba. Yeah. So may is So, always followed by Yeah, the is base form. possibility. By the base form. Expressing possibility. Yeah, sure. So here we'll pay. Will may. Will may Is that impossible possible? because you cannot... May doesn't mean that doesn't need will. Yeah, We sure. said it somewhere in this video that modals don't need as auxiliaries. Yeah, sure. So, and will is an auxiliary. Yeah. Okay. May is with S, no. No possible. No S, no ing form. Yeah. And D, to never follow Yeah. modals. French. May, rain, yeah. In En French. français, les modaux sont toujours suivis de la base verbale, pas de ing, pas de S, pas de participe passé. Donc la bonne réponse c'est may rain. Yeah, sure. Number 34, the teacher should not postpone with ed. Yes, here you have B, should postponing the test. C, the teacher should not postpone the test. And D, the teacher should postpone the test. Postpone veut dire reporter. Right. Le prof ne devrait pas reporter le devoir. Let's go. The right answer here is So the right answer is the teacher should not postpone. C. Yeah. Yeah, because A is not good. 34, la bonne réponse c'est C. Parce que le A, c'est pas possible. En A, on a should plus participe passé, ce qui est impossible, encore une fois. B, on a should suivi de ing form. On a dit que c'est faux. Et C, c'est bon parce qu'on a dit, il y a cela quelques instants, que les modaux sont toujours suivis de la forme de base. On l'a ici. Et D, c'est pas possible justement parce qu'on ne peut pas avoir S. Ok, should, c'est pas possible. Voilà. Next, 35. Students ought to learning. Must learning. Shall learning. Are learning. So here we have ing form. Mr. SANE, can an ing form follow an auxiliary? No, never a ing So the form right can answer be here- followed. So right answer is D. Are. So Students- it cannot be a modal. Yeah. Students Okay. are learning. Ici à 35, comme on a ici le verbe learn à ing form learning, et on a dit auparavant que les auxiliaires ne sont jamais suivis de ing form, donc l'espace là, c'est pas l'auxiliaire. Parce que si c'est un auxiliaire, on ne pourrait pas avoir ing form, donc on prend A. On prend D, or learning, le present continuous. Yeah. 36, floods have killed 6 people. Floods will killed 6 people.
floods might kill 6 people, and floods has killed 6 people. Come on, the right answer is? So the right answer is floods have killed 6 people. Yeah. A. Yes, modal are never followed by past participle. Yeah, so we cannot have might. So we have only A and D, and as flood is plural, maybe it cannot be D. It cannot be D. no, because here we have flat, which is in a plural. Yeah. If it was flat, maybe we can maybe we should have has, but flat. Even in French, we say les inondations. On dirait mal inondation. inondation. Yes. Ça se dit, Ça se mais dit, souvent mais on dit les inondations. les inondations, effectivement. Voilà, à Dakar. 37 is a question. Yeah. Speak English fluently. Do you can? Will you can speak? Can you speak? Can you to speak? And if we refer again to the characteristic we see a while ago, we saw a while ago. So let's proceed by let's go with elimination. Yes, on va procéder par élimination. Do you can? So can doesn't need do. Auxiliary, yes. Doesn't need auxiliary. A is off. A is off. So will can doesn't need any auxiliary to. So B is not good. C can be alone. So this can be a possibility, but let's see C. Let's see D. Can you too? So can is not followed by to. Okay, so the right answer is can you speak English fluently? Donc, comme on l'a vu récemment, l'auxiliaire n'a pas, le modal n'a pas besoin d'auxiliaire pour se conjuguer. Donc, do you can, c'est pas possible. Can n'a pas besoin de do. B aussi, can n'a pas besoin de will pour se conjuguer. Y compris D, can n'est jamais suivi de tout. On ne peut pas dire can you too. On peut seulement can you speak. Donc, la bonne réponse c'est C. And Mr SANE, which brings us to the end of section number 2. And I hope that students have understood something. Yeah, sure. If they don't understand, they can contact us or write in the comments. We are very available to receive any kind of question. Ok, chers élèves, nous venons de finir la section numéro 2. Si vous avez des questions, des inquiétudes, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous aider. Nous avons le temps, nous sommes motivés, nous allons vous accompagner, Inch'Allah. La seule chose qui compte, c'est votre réussite au bac, Inch'Allah. Yeah, thank you and see you soon. Okay. Yeah. Yes, we can tackle section number 2 as it is short. Section number 3, Mr. Notions and functions. And people have a problem with these two notions. When I say advice, it is notion. Yeah. When I say habit, it is notion. When I say preference, it is notion. When I say contrast, it is notion. But when I say giving advice, it is function. Yeah. So advice is notion, but giving advice is a function. The function, sure. Preference is one word. It's a notion. But expressing preference or stating preference, it is function. Yeah, sure. When I say giving or making suggestion, it is function. But suggestion only, the word suggestion only is a notion. Okay. And if at the exam they ask you to give the notion, don't say giving advice, just write advice. Because if you write giving advice, it is no longer notion, it is function. The functions of the language. Okay? Yeah. Because this is a notion, my words. Peace is a notion. War is a notion. Love is a notion. But, giving directions, making deductions are functions. Yeah. So we have to be very careful. Yeah, so here we say language functions and notions. Okay, in French before you move on. Yes, en français. Yes. Alors il disait que il faut faire la distinction entre la fonction et la notion. Voilà, donc la notion, par exemple, si on prend la paix est une notion. Voilà, le l'amour conseil est une notion, le conseil est une notion. Mais bon, peut-être
amener quelqu'un vers une direction, je pense bien. Hein. Wow. C'est une fonction. Très bien, wow. C'est une fonction. Et je pense qu'il a eu à donner. Donner un conseil. Donner un conseil est une fonction. Une fonction. Est une fonction. Comparer. Doit être une fonction. Wow. Mais bon, mais advice seulement. Advice seulement is notion. Mais giving advice is function. D'accord. Okay, giving advice is function. You know, and thank you. Okay. You know, I'm learning at the same time, man. Language functions. we don't say language notions. Yeah, but language functions. Language functions. Yeah, sure. Unless it rains, we will go for a walk. Is it stating preference? I don't say preference. I say stating preference. If I say preference only, it is notion. Notion, yeah. So, expressing condition, expressing preference, and oh, Mr. SANE, what did I do? Come on, number 38. Number 38, like, so this is kind of like multiple choice. So we have to choose among these proposals. Unless it rains, we will go for a walk. So if based on unless, yeah. Meaning so if. Meaning if. So this is kind of like condition, expressing condition. Expressing conditions. Yeah. Donc, Because nous irons nous promener, nous irons nous promener s'il ne pleut pas. Yeah. À condition qu'il ne pleuve pas. Yeah. Mais s'il pleut, nous n'irons pas nous promener. Yeah, sure. Sometimes Okay, so, unless and if refer to the expressing condition, but Okay. not every time. But Okay, yeah. in this case, yeah. you know, that's what it is. Number 39, if I were you, I would work hard. Is it expressing ability, giving advice, stating preference? Sorry again. Yeah, no problem. So here the right answer is, if I were you, I would work hard. So here the person is giving advice. In Wolof, suma doon yow. Suma doon yow. Ma góorgóorlu. I would work Suma hard. doon yow. Yeah. Dinaa dimbali samay parents. You smart. Suma doon yow. Dinaa woo police. It's giving advice. Yeah. It's giving advice. Alors, So if I were you, I would work hard. like, Giving advice, giving donner advice. un conseil. Alors ici, la précision de taille qu'il faudra faire, c'est que if peut renvoyer à la condition, mais pas toujours la condition, parce qu'on peut l'utiliser également pour donner un conseil. Donc si j'étais toi, okay, if I were you, I would get married. You know. That's it. Okay. Next sentence, 40. My father would rather I did not marry that bad boy. Yeah. Is it expressing contrast? Is it expressing intention? Expressing preference, A, B, or C? So here the right answer is C, expressing preference. Preference. My father would rather I didn't marry, or I did not marry that bad boy. That's it. And if you remember, we have seen my father would rather plus subject, preterite. Yeah, preterite. Yeah, a while ago, yeah. A while ago. And here this is kind of like the choice of his father, and he doesn't want her to get married with that bad boy. Wonderful. I don't know exactly if she did it or not, you know, but if she did it. 41, she is going to resign. Intention, expressing intention, stating preference, or showing ability. She's going to resign. The good answer can be expressing intention. Wonderful. You know, To be going to. to be going to. It's always used to express Intention, plan the intention. action, yeah. You know, something that we have planned and that we're supposed to do. You know, Okay. if God willing. Right. Number 42, Uncle Demba is used to smoking early in the morning. Is it expressing purpose, expressing habit, or showing ability? You know, the good answer is B. Expressing habit. Expressing habit. Uncle Demba a l'habitude de fumer tôt le matin. Yes, Et present habit. Pourquoi pourquoi dit-on que voilà, qu'est-ce qui nous montre que To là, be used to. on utilise To be used to plus ing form. To Is used to smoking. Yeah. Is used to lying. You know. Est-ce qu'il y a des équivalents qui renvoient Okay. également Yes. à, Yes. Okay. je sais pas. To be accustomed to.
or some adverbs of frequency, always, usually, often, etc. 43. I will pay your school fees. Is it willingness, expressing willingness? Is it condition? Is it polite request? A. A. Expressing willingness. Willingness. Yeah. Mr. Sane, did you know that will is an auxiliary at the same time of verb? I will pay, will has no meaning. Will has no meaning. Sure. But I will pay, in another sentence, will can mean vouloir. Sure. Je veux payer. I will pay. Will in English. But in the past, will means want. And will in the past, it was willed with ed. And willed has become now would. Yeah. So the would today was the will plus ed in the past. Yeah, sure. Meaning vouloir. A will. Before dying, people write a will. Yeah, Testament. Yeah, testimony. Testament in English is a will. C'est une volonté pour dire qu'après ma mort, que mes biens soient partagés comme ci, comme ça. Ou bien après ma mort, qu'on fasse ceci. Ça, on appelle ça un will, un testament. Pourquoi? Parce que will veut dire vouloir. Quand je dis I will, ça veut dire je veux. Hein? Yeah, bien sûr. I will pay, je veux payer. Yeah. I will come, je veux venir. Ou bien je viendrai. Donc will ici a deux sens. I will pay signifie je payerai ou bien je veux payer. Et c'est pourquoi on dit s'il plaît à Dieu. If God willing. If God willing, if God wills or God willing. God willing, yeah. Wow. So when I say willingness, God it willing. means la volonté. Donc quand quelqu'un vous dit, quand tu vas voir ton oncle, tu dis à ton oncle, je veux que tu me payes mes mascularités. Il te dit, I will pay. Ça veut dire qu'il est heureux. Il est prêt à payer. On ne l'a pas obligé. Il veut. Mais s'il dit I shall, hop, ça dépend. Ça devient autre chose. D'ailleurs, I shall n'est pas poli. Quand ta maman t'envoie au marché, tu dis yes mom, I will go. Elle est heureuse parce que tu as montré que tu veux en utilisant will. Mais si tu dis I shall go, ça veut dire que tu le fais malgré toi et que tu n'es pas content de le faire. Et c'est là où il y a une différence entre shall et will dans ce cas de figure. D'accord. I will est plus poli. Voilà, que shall. That's it, yes, que shall. Okay. Shall veut dire dinaa ko def, je vais faire, mais malgré moi, je vais le faire. C'est une obligation, quoi. Voilà. Donc, c'est quelque chose que vous devez faire, quoi. Donc, d'où voilà. l'expression will. Et le contraire, on le verra à la phase 44. Will, c'est la volonté. Le contraire de volonté, c'est le refus. Yeah. C'est vrai. If you tell your mom, I will go to the market for you, the contrary is I will not go. I won't go. And in this case, c'est un refus. So, he won't invite you. Yeah. Is it willingness? Is it necessity or refusal? Expressing refusal. Refusal because it is the contrary of will. Yeah. That's it. Alors voilà, donc là il disait que will à la forme affirmative montre l'intention ou bien la volonté de vouloir faire quelque chose. Maintenant will utilisé à la forme négative donc dénote un certain refus. Dans cette situation. Voilà, d'où l'utilisation de l'expression expressing refusal. Voilà. Refusal. Number 45, what about, ça revient, inviting our classmate? Is it asking for permission? Is it giving permission or making suggestion? So here the right answer, what about inviting our classmates? So making suggestions. Suggestion, you have an idea, you think it's good, Yeah. and you share it with your classmates. You share it with your if it is at home, a birthday celebration, you can ask your brother, can I invite? What about inviting our classmate? Yeah. You are not giving him advice. You are not forcing him. You are not giving orders. You are making suggestion. Voilà, c'est ça. Donc on utilise what about pour faire une suggestion. Voilà, de même que let's go, okay, shall we, or can we, mais dans ce cas de figure, what about montre la suggestion, une suggestion que vous faites à une suggestion qu'il fait à ses camarades. Okay, what about inviting our classmates? Wonderful. 46. He borrowed money for what? In order to buy a piece of land. Yes. Is it expressing purpose? Is it prohibition or preference? Purpose. What is the purpose? Is what you aim at, your objective, what you want to do. Yeah. Mr. Sane, do you go to the market very often? No.
When you go to the market, what is your purpose? Yeah, to buy. What is your objective? To buy. Yes. Are you going to school? What's your purpose? Get knowledge? To learn. Get a degree? Yeah. So the purpose is what you aim at, ce que tu vises. C'est votre objectif. Quand quelqu'un dit je vais au marché, dans quel but? Pour acheter. I go to the market, on peut dire to buy, in order to buy, so as to buy, so that I can buy, or for buying. For plus ing form also to express, purpose. Purpose. Donc, in order to, c'est l'expression du Yeah. quoi. In order to, In order to. so as to, For. plus ing, so that, etc. 47. I wish I had a baby girl. Is it asking for permission, expressing regret, or making suggestion? So I wish I had a baby girl, expressing regret. Regret. Okay. So B. the man speaking here, the one who said I wish I had a baby girl, does he really has a baby girl? No. No. This is a This is a regret. This is a This is past kind of wish, like and past wishes are regrets. I regret. Sure. So expressing regret. In French. Mhm. Yeah. Sorry. Yeah. In French. Donc là, le wish qu'on a utilisé ici, voilà, montre un regret. Parce que celui qui parle, son souhait serait d'avoir Une fille. Voilà, une fille, mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Et donc, on peut le considérer comme étant un regret. That's it. 48. Could you put the AC, please? Could you put on the AC, please? Is it giving orders, expressing possibility, or making a polite request? So, making a polite request. Yeah. C. Asking politely for something. Asking polite for something. Yeah, so it is making polite request. Could you please open the door? Could you please put the AC? And the AC is the air conditioning. Alors, ici, quel est le mot qui montre que c'est le polite request qui voilà, qui est Could you l'expression. put? Could you. Could you? Voilà. Could you is very polite. Could you is very polite. Okay. If I said put the AC on, The order. yes, it's order and it is rude to say put. Yeah. You say, could you please? Okay. Or- Could you? Because Okay. polite request. Okay. Number 49. Despite her beauty and good manners, I don't like her. She is beautiful and she has good manners. Mr. SANE, you don't like her? Oh, Is it normal? Is it logic? abnormal. Is it a contrast, a deduction, or certainty? So it cannot be a certainty. It cannot be Deduction. a deduction, So- but it can be expressing contrast. Expressing contrast is Because- when you link two opposite ideas. Yeah. For example, Mr. SANE is intelligent, but he has always bad marks. So these two ideas normally don't go together. Yeah. Being intelligent and having bad marks. Being beautiful and being hated normally is not logic. Yeah. So normally, if you are beautiful, people like you. Sure. And this girl is beautiful with good manners. I don't like her. It's a contrast. Là, c'est vraiment contradictoire. Donc là, la fonction qui est ici utilisée, c'est l'expressing contrast. Donc ici, on fait l'expression d'un contraste parce que c'est vraiment rare de voir voilà, qu'une personne soit belle et une personne également ait des qualités, un bon comportement de façon très générale et qu'elle ne soit pas aimée. Donc c'est très rare, quoi. It's a contrast. Ouais, voilà, donc c'est... Dad, number 50. Can I go out tonight? Is it making suggestion? Is it expressing necessity? Is it asking for permission? C, asking for permission. That means You asking... that means the meaning of dad. Dad, that means a father. People say dad, daddy, father, Yeah. mom, mommy, mother. No, that's Okay, right. people have many expressions No. to talk about their parents. Yeah, I thought that you were saying that, but Okay. some Americans sometimes they can say that. I have poor English, unlike you. No, Your English is wonderful. no, not at all. End of section 3. As we can move
30 to section 4. Yeah, It's sure. not it's possible. Yeah. So section 3 was about notions and functions. If you have questions, don't forget to ask us questions in the comments, or call us or text message or on WhatsApp. We will answer, inshallah. So I would like to comment this picture. You know, we can see Yeah, a way, yeah, a very yeah. beautiful way. So according to me, what that means, you know, we have fit you well, Yeah. and Wonderful. you know, in a sense that you can go along, you know, without. And which being- season is it fall? The season is the fall. Is fall Fall. when leaves fall down. Yeah, sure. It's very nice. It's very nice, man. Okay. And tag questions, also called question tags. Okay. Formation. Tag section 4 is about tag questions. It's formation and use. How to form and use tag questions. But Mr. Sane, before we start, as we did with models, we are going to revise a little bit Yeah. to make students remember some characteristic of tag questions. Alors, donc, Here, yes, when do you use tag question? Why do you use tag questions? so we use tag question at the end of a statement to ask for confirmation. Example. Yeah. It is delicious, isn't it? Yeah. So here, it is delicious, Yeah. isn't it? C'est délicieux, n'est-ce pas? Delicious, yes. And Quand quelqu'un vous dit, Monsieur Sane, vous habitez à Dakar, n'est-ce pas? N'est-ce pas là, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche à savoir? bah, c'est rassuré, hein. C'est rassuré. Avoir une il cherche- confirmation. Que vous confirmiez ce qu'il a dit. Ouais. Oui. Et ça Donc, va. Et voilà, et à ça- l'image, nous avons, je sais pas, hamburger ou bien steak ou bien beef. ouais, voilà. Et ça me Delicious. rappelle- et ça me rappelle Chokunam. Chokul. Chokonankai. Ah, c'est ça, it's delicious. Chokonam chokol. Yes. Wonderful. They mean something like, are you okay? Meaning, do you agree with me? Do you think so? Or am I right? Yeah. If I say it is delicious, isn't it? Isn't it mean what? Is it okay? Do you agree with me? Do you think so? Am I right? Ouais. Is it correct? To form tag questions or question tags, we must pay attention to mainly three aspects. Alors, First of all, the choice the of choice of the verb. Next, the the choice choice of the form. And third, the the choice of the subject. Mm-hmm. Meaning, Mr. Sane, when dealing with tag questions, here is an example. Which verb to choose? Is it didn't to you, aren't to you, couldn't to you, mustn't to you? Ouais. Yes, the choice. You are happy. Can I say isn't? No. Can I say don't? No. So the choice of the verb is important, and the choice of the form. Will I say are you or aren't you? And so don't say aren't, guys. Aren't you? So in blue, it is a form. Is it are you or aren't you? When we choose negative or affirmative form or positive, so the choice of the form, and last, the choice of the subject. You are happy, aren't they? Can I use they? So here, the main parts of a tag questions are three of them. Which auxiliary to choose, which form to choose, and which subject to choose. The choice of the verb, of the form, and of the subject. Donc là, c'est important à souligner. Donc juste derrière, comment dirais-je, pour le traduire en anglais. Donc, les tag questions, donc généralement, reposent sur trois aspects. Donc, l'aspect numéro 1, c'est le choix du verbe. Et l'aspect numéro 2, c'est le choix de la forme. Et l'aspect numéro 3, c'est le choix du sujet. Donc, comment ça se fait? Donc, avec l'exemple, you are happy, aren't you? Donc là, il faut jeter un coup d'œil sur le verbe. Donc, quel type de verbe s'agit-il? Donc là, il s'agit d'un auxiliaire. Donc, dans la phrase de départ, s'il s'agit d'un auxiliaire, il faut tout simplement remettre l'auxiliaire au niveau du tag. Et maintenant, regardez également la forme de la phrase de départ. Si la phrase de départ est à la forme affirmative, donc la phrase, la proposition, disons, du tag doit être à la forme négative. Si à la base, la première proposition elle est négative, la deuxième doit être positive. Mais également, il faut prêter attention au sujet. Voilà, pour remettre le sujet, mais à la fin de
à la fin de la phrase. Voilà, il y aura certaines complexités, il y aura certaines complexités, voilà, qu'on essaiera de voir à travers les exercices, donc portant sur les sujets. Mr SANE, have you ever taught in a boat? No, but I wish. Ah, yeah. These guys are teaching on a boat. Yeah. Yeah, and I think it should be, it must be very exciting. Yeah, sure. And you know, the boat is moving Yeah, sure. up and down with Yeah. the waves. That's very. I don't know where the students will be at ease. Maybe. Yeah. Yeah, maybe. But if it were me, maybe You will feel dizzy. Yeah, very. Come on. Okay, tag questions. Number 51. She is not my best friend. 52. He will win the elections. 53. Girls are complaining. 54. Money plays at Al Nasser. 55. Everybody is satisfied. 56. Someone lit the lights. 57. Nothing has happened. 58. He's not making tea. And 59. He's taking my seat. Yeah. And here we ask to propose a tag questions for each sentence. Now I'm going to start with sentence number 51. She is not my best friend. And as we said a while ago, the three characteristics of modals: which verb to choose, which form, which subject. Yes. So. Yeah. Alors, quelle est la forme? Is she? Yeah, quelle est la forme? La forme. Ah, ok, I'm sorry. La forme. Ici, la forme, on est à la forme négative. Le sujet. Le sujet, c'est she. L'auxiliaire. L'auxiliaire, c'est is. La bonne réponse. Is she. Yeah, voilà. Is à la forme affirmative parce que le verbe, la phrase est à la forme négative. Et ici, on a la forme interrogative. Is she. Qu'est-ce que je dis encore? On a la forme positive, interrogative, parce qu'ici le note, on ne reprend pas. Et pourquoi le choix dit she? On reprend aussi le sujet qu'on a ici. Voilà. Number 2, he will win the elections. Want he. Yes, want he. Ouais. Want he. Et pourquoi? Positive, negative. Négatif. Will. Girls are complaining. Girls are complaining. Aren't they? Aren't they? Because girls, you can't repeat girls in the tag question. Monsieur SANE, le mot tag veut dire une étiquette. Si vous achetez, par exemple, ce mouchoir-là, ce mouchoir, nous avons ici une petite étiquette. Une petite étiquette qui est là. Si vous achetez une chemise, vous avez ici un tag. Une petite étiquette. Derrière. Achetez une pomme, il y a aussi une petite étiquette sur la pomme. Achetez un téléphone portable ou bien n'importe quelle autre marchandise, quand c'est neuf, vous avez une étiquette. Et si on compare l'étiquette à l'objet, qu'est-ce qui est plus grand? L'étiquette est toujours plus petite, que l'objet. Justement, ouais. Voilà, donc, un tag, c'est une petite chose. Maintenant, tag questions, une petite question collée à une longue phrase. C'est de là que vient le mot tag questions, parce que tag veut dire une petite chose collée à une grande chose. Et si on fait attention à ces phrases-là, souvent le tag question est plus petit que la phrase. Donc, une petite chose qui est collée à une grande chose, acheter une pomme, l'étiquette qui est collée à la pomme est toujours plus petite que la pomme. D'accord, je vois. Donc, tag questions, a tag, une petite chose collée à une grande chose. Donc, a tag question, il y a aussi tag answers, qu'on fait rarement en classe, tag answers, mais tag questions, une petite question à la fin d'une phrase. C'est pourquoi on le contracte. D'accord. Voilà, wonderful. Voilà, donc là, ça permet d'éviter la répétition. La répétition, au lieu de ramener à nouveau girls, donc on le remplace par le pronom personnel qui convient. Yes, they. They. Okay. So, aren't they? Aren't they? Aren't they? Mane plays at Al Nasr. Mane is a man. He is a boy. He, and place is in the simple present. You cannot choose play. The choice of the verb here. It can be place. You have to replace place with auxiliary do. Donc l'auxiliaire, on le maintient. Mais quand c'est passé dans le verbe ordinaire, il est remplacé par to do en même temps. Plays, does. Played, did. Donc qu'est-ce qu'on aura ici? Doesn't he. Doesn't he. Wonderful. Everybody. Monsieur SANE, quand je dis quelqu'un tape à la porte,
On dira tell him ou bien tell her to come. Parce qu'on ne sait pas qui tape à la porte. Si c'est homme ou bien si c'est femme. Les Français diront dis-lui. Mais nous, en anglais, on ne peut pas dire tell him. On ne sait pas si les garçons ou bien c'est les femmes. On peut dire aussi tell her. Quand mon fils me dit, papa, il y a quelqu'un qui veut te parler, je dirais à mon fils, dis-lui de venir. Mais en anglais, on ne dira pas tell him. Ou bien tell them. On dira tell them. Parce que them est neutre. Them, ce n'est ni he, ni her. Et comme l'anglais ne sait pas, l'anglais est neutre. L'anglais dira them. C'est pourquoi tag question, the every, the some, someone, the everyone, the no one, là sera toujours they, parce qu'on ne prendra pas he, on ne prendra pas she. Ok? Voilà, donc c'est pourquoi ici on va prendre pour everybody le choix. N'oubliez pas les trois caractéristiques. Le choix du sujet, c'est they. Et comme on a maintenant they, on ne peut plus avoir is, on va accorder on avec they, that's it. So on they. Yes. Donc comme je disais tout à l'heure, avec la complexité de certains sujets. Donc il n'est pas dit que voilà que vous serez à l'aise dans la transformation avec les sujets. Comme il vient de le dire, avec les notions telles que everybody, some, someone et voilà, et beaucoup d'autres. Il est préférable d'utiliser they. Voilà, they en guise de sujet, alors, au lieu de les rapporter. Ok, so 56, someone lit the light. Someone, ça sera encore they. Lit est à quel temps? Au présent. To light, lit. Lit au passé. To light, lit. Yes, quelqu'un allume les lampes. Donc lit, c'est le passé. Comme 54, dans, ce sera do au passé. So, didn't they, quelqu'un allume la lampe. To light, lit, didn't they. Nothing has happened. Nothing maintenant, ce n'est pas comme someone, everyone, ou bien no one. Dans someone, everyone, no one, on ne sait pas si les garçons ou bien c'est les filles, mais pour les objets, tout le monde sait que c'est it. Les objets, il n'y a pas de she ou bien de he. Quand je dis a pen, on dira it. A pencil, it. The computer, it. Donc avec nothing, something, everything, anything, on prend toujours it. So, ça c'est le choix du sujet. Maintenant, le choix du verbe. Dans nothing, il y a no. Donc, la phrase est à quel temps? À quelle forme? Négative. Donc, tag question. Positive. Affirmative qui veut dire positive. So, has it. Le piège, c'est hasn't it. Ici, on a no. Nothing. Nobody. Attention. Mr SANE, 58 and 59. He's not making tea. He's taken my seat. He's peut-être he is ou bien he has. Yeah, sure. It depends. Yeah. Et comme on a vu en classe, le present perfect et le present continuous. Present continuous, c'est auxiliaire be. C'est la formation qui nous permet Très bien. Voilà. Donc là, c'est is quoi. Sorry. Yeah. Voilà, alors que là, c'est donc, qu'est-ce qu'on aura? 58, Mr SANE. 58, is he. And the 59, 59 hasn't he. Là-bas c'est is et là c'est has. Very good, guys. Picture, next picture. Is it the Baltimore Bridge? Yeah. It looks like the Baltimore Bridge. Unfortunately. And here you have an African lady smiling, motivated, teaching some students, Okay, without chairs, without tables, sitting on a mat or mattress. Yeah. And here an old man teaching students in a boat or on a boat. So, and this is wonderful. This is very good pictures. Yeah. And if you want to know how to generate these pictures, I have made a video, a month ago to show you how to make these pictures. And this is very dedicated. Yeah, it's wonderful. Very dedicated. Yeah, it's wonderful. And students are polite. Yeah. Number 60. He'd call you. He'd called you. 61. 62. There is a fly in the milk, unfortunately. 63. That was my sister. 64. That's not a snake. 65. Amy has never seen snow. 66.
I'm the winner. 67. Let's fix the mistakes. And 68, he has a puncture. Come on. Yeah. So here, the good answer is because here, Hid. here c'est alors là c'est would. Would ou bien hadley, voilà. Would call. Would call, yes. Voilà. Ça peut pas être comment dire had parce que là il s'agit du conditionnel présent. Et le conditionnel présent se forme avec would plus base form. Yeah. Donc c'est ce qui me donne en fait la possibilité de savoir si c'est had ou bien si c'est would. Donc la réponse sera wouldn't he. Wouldn't he? Very good. And number 61, the next one. Là, je dirais que c'est had parce que le past perfect se forme avec l'utilisation de had plus le participe passé. Yes, sir. Et là, si nous faisons très attention, on peut voir la formule se dégager. Wonderful. Donc, comme c'est he had called you, alors là, on aura hadn't he. Wonderful. Okay, hadn't he. There is a fly in the milk. So, here also the choice of the subject is very important. There remains there. There remains there. Okay? Is there a fly in the milk? There is. Isn't there? Isn't there? That was my sister. So, Mr. In number 63, he remains he. They remains they. Mr. SANE will be he. Mrs. Mboj will be she. But if you have that, it depends on the one you are showing. If I am showing my car, that is my car. It is it. That is my mother. It is she. That is Abdu. He. It is he. And here that was my sister. You have was in the past. Wasn't she? So we won't repeat that. We repeat. No, we choose the subject depending on what we are showing. So that was my sister, a person. Okay. Wasn't she? She wasn't she. Okay. And 64 is a snake. No longer my sister. Oh, it. So it will be it. Isn't it? Isn't it? Isn't it? Number 65. Amy has never is important here. Has never seen snow. Alors ici, never est important parce que never a une connotation négative. Négative. Donc, cela signifie que la phrase de départ est d'emblée négative. Donc pour ce qui est du tac, donc si là nous avons une négation, là on aura une proposition positive. Has he? She. Has she? Has Sorry, she. man. Donc à cause de never, la phrase est négative. Number 66. I'm a writer. I am a writer. Ici, le problème qu'on aura ici, c'est le choix du verbe. Ici, here, Aren't you? I, and I. Ici, on a emprunté le I do you. Ouais. On a emprunté le I do you. Ouais, parce que dans le tac, on ne dit pas. Dans le passé, cet étudiant à l'université disait amount I. Mais bon, la règle veut qu'on emprunte le I do you et qu'on maintienne le I, and I. Okay. Let's fix the mistakes. Corrigeons les fautes, réparons les fautes, les erreurs. Let's fix the mistake. Let us. Là, c'est une exception. Yeah, Voilà. yeah. Si vous avez une phrase à la forme impérative, donc là, le bon tac serait shall we. Wow. Shall we. Shall we? Oui, parce que c'est us. Let us. We fix the mistakes. He has a puncture, une crevaison, a puncture. Donc si vous avez une voiture ou bien un vélo et que votre pneu subisse un choc ou bien est piqué par une épine, là vous avez une crevaison, A puncture. Ok. Il a une crevaison. He has a puncture. Ici, normalement, est-ce que has est auxiliaire? He has a punch. C'est un verbe ici. Fonctionne comme un verbe. Hein. Donc has c'est comme like. Et like on ne dira pas he likened. C'est comme it, on ne dira pas eaten. Donc ici has normalement on ne devrait pas dire hasn't, on devrait dire doesn't. Parce que have ici n'est pas auxiliaire. Et on reprend seulement auxiliaire. C'est comme dans la question 65, on reprend has. Mais dans la question 68, normalement have n'est pas auxiliaire, c'est un verbe. C'est le verbe avoir, obtenir, posséder.
Donc ici, on ne devrait pas mettre hasn't, mais la grammaire le permet avec have. Mais la bonne réponse, c'est doesn't he, mais hasn't he, tu as le point. Acceptable. C'est acceptable. Mais en pure grammaire, les vrais grammairiens vous diront non, on n'accepte pas. Parce que si c'était like, on ne mettrait pas likened. Si c'était do, si c'était play, on ne mettrait pas playant. Donc, comme c'est has, et has ici est un verbe, c'est pas l'auxiliaire, parce que l'auxiliaire accompagne un verbe. Ici, has est un verbe, et has a un sens ici. L'auxiliaire n'a pas de sens. Quand je dis I have eaten, est-ce que ça signifie am na lek? Lek na. Mais si je dis I have a book, am na. Book. Am na livre, am na téere. Am na jëkkër, ok? Dans c'est obtenir. Mais quand je dis I have seen, j'ai vu, est-ce que ça veut dire am na gis? No. Voilà, am na gis na. No. Donc ici c'est le verbe. Normalement on devait dire doesn't he. Doesn't he? Mais il est permis de dire hasn't he. Ouais, mais il n'est pas interdit de hasn't he. La grammaire l'accepte. D'accord. Je vois. Voilà. Mais les plus diront doesn't. Doesn't. Right. Okay. End of section 4.